complicated shape, but I'm actually going to provide the line work as well as color swatches for you to get started. So all you have to worry about is your brush control. Because if we take a look at the end result here, you can see a couple things. There are large, flat facets, each of which have their own value leading up to the edge where they bump into another flat color. So here you'll be testing painting large areas of flat color with no visible brush strokes with sharp edges between the two. And if you want to add some more detail to yours, by all means, go for it. So the only thing I'm giving you here is a flat image. You're going to be painting completely over top and are going to eventually cover up all the line work. But this is going to be a great test of your ability to do temp layers and to have good, clean brush work. So you can use any kind of brush you want. So here I've jumped ahead and I'm about halfway through the illustration. And you can see that all of my progress is done on a single layer. That's because I've been working in temp layers and then flattening as I go. So I'm going to select a hard round brush. And I'm going to use the eyedropper to sample from the color that's provided on the line work. Now the key here is going to be drawing with large strokes to get that even rendering. Painting way outside of the lines. And then erasing away what you don't need. And I'll erase probably with a hard round brush. And if you find it's hard angle to have, you can actually rotate the canvas and draw at a more natural angle to your arm. So I've drawn way outside of the lines and I'm erasing away. Now when I come to the next area of color, I've actually already saved myself some time. Because if I'm smart, I'll take advantage of those hard edges I've already created. So now I'm going to make a new layer underneath the layers that I've already painted. And I'll select this color from the swatch. And now I can't go wrong on these three edges, because I've already defined those with the rest of the painting. The only places I can go out of the lines here are on the right side. So I'll need to use my eraser here as well. So I'm not using any lassos or marquees of any sort. I'm just painting and erasing. And then once you've covered most of the canvas with paint, it might be time to come in and do some cleanup work. So here, if you've left some lines a little bit visible, you can use the shift-click method to pull a straight line. And that'll help really clean up those edges. And this is when you'd zoom in and do your fine detail work and make it as clean as you want to. And potentially, you even want to make those edges a little bit more interesting and give them a little bit of roundness. So I could add a tiny bit of highlight that's being caught on the edge of that form. Maybe that's too much, so I'll erase it away a bit. So when you're done with this assignment, you should have a very clean image with no lines showing. And the things you want to think about are to have clean brushwork, no visible mark making. Another thing you're going to want to think about is the way that your two areas of value meet up. What is the edge quality? And for this drawing, it should be primarily sharp edges. And finally, just use the brush and the eraser tool. You're not going to need to use any other tools for this assignment. So if you've been having trouble making clean rendering, you're not alone in this. This is something that many artists struggle with. So assignments like this will hopefully show you that you're very capable of making flat, smooth-looking rendering. It just takes some different technique. So good luck, have fun, and thanks for coming to ControlPaint.com. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Photoshop CS6 qui marche, je pense, bien entendu sur CS5. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous apprendre à modifier légèrement une image avec l'outil tampon. Alors bien entendu, quand je dis l'outil tampon, ce n'est pas l'outil tampon que les femmes utilisent, hein. C'est l'outil tampon sur Photoshop. Donc on va déjà créer une nouvelle image. Si vous êtes sur ce tutoriel, je suppose que c'est parce que vous avez besoin de savoir utiliser l'outil tampon. Donc l'outil tampon déjà il sert à quoi? Il sert tout simplement à repasser une certaine zone d'une image sur une autre afin d'éviter de faire des copier-coller un peu dégueulasses.
pour faire plus simple, je vais vous montrer tout de suite sur ceci. On va prendre de préférence une image qui a de l'écriture, tiens, qui a une police sur elle, un droit d'auteur tout simplement. Je sais que j'en ai, ou ça, je sais pas. Alors on va tout simplement prendre l'image de mon speed art que j'ai fait récemment. Donc vous voyez l'image qui est là, voilà. Et ce que vous allez faire en tout premier, vous allez re-aller sur le calque qui est là de l'image et vous faites clic droit et pixeliser le calque. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez sélectionner l'outil tampon qui est là, en dessous de l'outil pinceau et au-dessus de l'outil forme d'historique. Donc qui ressemble tout simplement à un tampon, quoi. Et vous sélectionnez bien entendu tampon de duplication. Une fois que c'est fait, vous avez votre image ici. Par exemple, je veux effacer le Far Cry 3 qui est ici, qui, je comprends, peut être quelque chose d'embêtant, par exemple pour un speed art, une image, un cadeau ou ce que vous voulez. Voilà. Donc ce que vous allez faire, ce que je vais faire moi, c'est que je vais appuyer sur la touche Alt, je vais rester appuyé et je vais cliquer sur la zone où il y a les feuilles là, juste au-dessus, juste autour du Far Cry 3. Donc je vais cliquer ici, voilà, donc j'ai fait clic gauche en même temps du Alt et je vais repasser une fois sur le Far Cry. Voilà. Je vais ensuite aller de l'autre côté et incruster par là, histoire que on n'ait pas la même feuille hein, un peu partout sur l'image. Donc vous voyez que au fur et à mesure ça disparaît tout doucement. C'est franchement pas dégueulasse. Alors par contre il faut faire gaffe à ne pas repasser sur le Far Cry 3 d'origine, sinon vous allez encore, par exemple ici, je sais pas où est le Far Cry. Bon c'est bon, c'est pas grave, voilà. Donc, et là, vous voyez que l'image, le Far Cry 3 est parti. Sans pour autant faire un copier-coller dégueulasse. Qu'est-ce que j'appelle un copier-coller dégueulasse? C'est tout simplement faire un copier-coller, on va dire, un copier-coller comme ça, à peu près. Bon, là, c'est vraiment abusé ce que je fais, mais un copier-coller à peu près comme ça. Voilà, là c'est un copier-coller qui vraiment n'est pas très esthétique, hein, c'est vraiment assez flou. Alors qu'avec l'outil tampon, comme vous l'avez vu, c'est plutôt relativement propre. Je viens carrément d'enlever l'image. Voilà, c'est plutôt relativement propre et ça permet, non, je ne veux pas faire ça. Ça permet de pouvoir faire un montage, disons, relativement propre, entre guillemets. Voilà, par contre, il faut bien rester dans l'image pour pas avoir de conneries. Voilà. Donc voilà, donc c'était un tout petit tuto pour apprendre à utiliser l'outil tampon pour incruster quelque chose ou autre, ou effacer tout simplement une police d'écriture comme je viens de vous le montrer. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous très bien, et mon Skype et mon Twitter sont dans la description. Un like si vous avez aimé, un like si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Une question ou un commentaire dans la section commentaires,